First of all, welcome students. In the last lecture, we have started the point integration by parts method. In this lecture, we saw some more examples of integration by using by parts method. Today's first example is I is equal to integration of log of x bracket square into dx. Here we see only single term in the integral sign. Therefore, here we have to put log of x is equal to t. Now, shifting this log term, we get x is equal to e raised to t. Now differentiate both sides, therefore we get dx is equal to e raised to t into dt. Now use these values of t and dt in the integral I, therefore we get I is equal to integration of t square into e raised to t dt. Here t square is an algebraic function and e raised to t is an exponential function. Therefore, we have to take u is equal to t square and v is equal to e raised to t. Now, we have by parts formula as integration of u into v dx is equal to u into integration of v dx minus integration of in the bracket derivative of u, that is du by dx, into integration of v dx into dx. Now put the values of u and v in the equation. Therefore we get t square into integration of e raised to t dt minus integration of derivative of t square into integration of e raised to t dt. Here we have written value of u as t square and value of v as e raised to t only. Now simplifying these terms, we get t square into, we know that integration of e raised to t dt is again e raised to t. This minus sign remains as it is, and in the second integral we get derivative of t square is 2t and integration of e raised to t is again e raised to t into dt. Now write this first term as it is, that is t square into e raised to t, and take here constant term outside of the integral. Therefore, we get minus 2 into integration of t into e raised to t dt. Write this first term as it is up to the last step, and again here use by parts formula for this second integral. Therefore, we get t square into e raised to t minus these two constant remains as it is, and in the bracket we use by parts formula. Here value of u is t and value of v is e raised to t. Therefore, we get u, that is t, into integration of v, that is e raised to t dt, minus integration of, in the bracket, derivative of t and integration of e raised to t dt into dt. We get t square into e raised to t minus 2, we have multiplied with 2 term, therefore we get 2 into t as it is, and integration of e raised to t is again e raised to t, plus in the second term we know that derivative of t is 1 and integration of e raised to t is e raised to t, then into dt. Right here 2. Therefore, we get t square into e raised to t minus 2t into e raised to t plus 2 into e raised to t as it is, plus constant c. Take here e raised to t common from first three terms. Therefore, we get e raised to t into the bracket t square minus 2t plus 2 plus constant c. Now put the values of e raised to t and t here. We know that e raised to 2 means value is x and value of t is log x. Therefore, we get final answer as x into the bracket log of x bracket square minus 2 into log x plus 2 bracket complete plus constant c.
and here our solution is completed. बघा इथं एक्झाम्पलमध्ये लॉग एक्स ब्रॅकेटचा स्क्वेअर डी एक्स ही सिंगल टर्म दिली आहे. इथं बाय पार्टचा फॉर्म्युला यूज करताना आपल्याला 2 टर्म लागतात म्हणून आपण पहिल्यांदा काय केलं, लॉग एक्सला टी म्हटलं. लॉग शिफ्ट केल्यामुळे एक्सची व्हॅल्यू काय मिळेल तुम्हाला, ई रेस टू टी. दोन्ही बाजूचं डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यामुळे एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आला डी एक्स आणि ई रेस टू टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय आला, ई रेस टू टी इंटू डी टी. दोन्ही व्हॅल्यूज आपण इंटिग्रलमध्ये यूज केल्या. इंटिग्रलमध्ये यूज केल्यामुळे टर्म जाईल तुमची इंटिग्रेशन ऑफ टी स्क्वेअर इंटू ई रेस टू टी डी टी. इथं यूची व्हॅल्यू तुम्हाला टी स्क्वेअर मिळाली आणि व्हीची व्हॅल्यू तुम्हाला ई रेस टू टी मिळाली. मग पहिल्या स्टेपला आपण बाय पार्टचा फॉर्म्युला लिहिला. सेकंड स्टेपमध्ये फक्त यूच्या आणि व्हीच्या व्हॅल्यूज लिहून फॉर्म्युला आहे तसाच आणखी एकदा लिहिला. पुढच्या स्टेपमध्ये इंटिग्रलच्या बाहेरची टर्म टी स्क्वेअर तशीच ठेवली आणि इंटिग्रल सोडवून घेतली. मग ई रेस टू टीचं इंटिग्रेशन किती असतं, ई रेस टू टीज. आणि इकडच्या सेकंड इंटिग्रलमध्ये टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह किती मिळेल आपल्याला, टू टी. आणि इंटिग्रेशन ऑफ ई रेस टू टीची व्हॅल्यू किती मिळेल, ई रेस टू टी. पहिली टर्म आता सिम्प्लिफाय झाली, त्याच्यामुळे शेवटच्या स्टेपपर्यंत आहे तशी कॅरी करा. आणि सेकंड स्टेपमध्ये दोन्ही टर्मच्या मध्ये मल्टिप्लिकेशन साईन असल्यामुळं आणखी एकदा बाय पार्टचा फॉर्म्युला यूज करा. इथं ही टी हे अल्जेब्रिक फंक्शन आहे म्हणून यूची व्हॅल्यू काय येणार, टीच येणार. आणि ई रेस टू टी हे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन असल्यामुळे व्हीची व्हॅल्यू तुमची काय येणार, ई रेस टू टीच येणार. इथं बाय पार्टचा फॉर्म्युला यूज केला आणि आपण नेहमी सिम्प्लिफाय करतो तसंच एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय केलं. एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय केल्यानंतर तिन्ही टर्ममध्ये ई रेस टू टी दिसतो म्हणून आपण ई रेस टू टी काय केलं, कॉमन काढला आणि राहिलेल्या टर्म्स ब्रॅकेटमध्ये लिहून घेतल्या. एक्झाम्पल देताना आपल्याला एक्स पॅरामीटरमध्ये दिले म्हणजे सोल्युशन ही आपल्याला कशामध्ये पाहिजे, एक्स पॅरामीटरमध्येच. म्हणून आपण परत आणखी एकदा टी आणि ई रेस टू टीच्या व्हॅल्यू इथं पुट केल्या. ई रेस टू टी म्हणजेच काय आहे, एक्स आहे आणि टी म्हणजेच काय आहे, लॉग एक्स आहे. त्या व्हॅल्यूज इथं लिहिल्या की आपलं हे एक्झाम्पल इथं कंप्लीट झालं. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज I is equal to integration of x square into tan inverse x dx. Here x square is an algebraic function and tan inverse x is an inverse trigonometric function. Therefore, we have to use u is equal to tan inverse of x and v is equal to x square. We have by parts formula as integration of u into v dx is equal to u into integration of v dx minus integration of du by dx into integration of v dx into dx. Now, using the values of u and v in this equation, we get tan inverse of x into integration of x square dx minus integration of, in the bracket, derivative of tan inverse x into integration of x square dx into dx. Now, simplifying this equation, we get tan inverse of x as it is and integration of x square dx is x cubed by 3. This minus sign remains as it is, and in the second integral we know that derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square and integration of x square dx is x cubed by 3 into dx. Therefore, we get x cubed into tan inverse of x divided by 3 as it is, and here take constant term 1 upon 3 outside of the integral. Therefore, in the integration we get x cubed divided by 1 plus x square into dx. For simplifying this integral, we have made some adjustment. Now, therefore, we get x cubed into tan inverse of x divided by 3. This minus 1 by 3 constant remains as it is, and here we have added 1 x and subtracted 1 x. We have taken x common from x plus x cube. Therefore, we get x into the bracket 1 plus x square minus x divided by 1 plus x square into dx.
एक्झाम्पलमध्ये यूच्या व्हीच्या व्हॅल्यूज ठरवल्यानंतर फॉर्म्युला लिहिला. फॉर्म्युलामध्ये फक्त यूच्या व्हीच्या व्हॅल्यूज घेतल्या. आता इथं सिम्प्लिफाय करताना इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती मिळाली? x³/3. इकडे पण आणि इकडेही. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इनवर्स एक्सची व्हॅल्यू किती असते? 1/1 + x². म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म बाहेर घेतली तर सेकंड टर्ममध्ये तुमचं काय राहिलं? फक्त x³/1 + x². मग हे सिम्प्लिफाय करत असताना आपल्याला ॲडजस्टमेंट करावी लागते. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं? एकदा ॲड एक्स केला आणि एकदा सबस्ट्रॅक्ट एक्स केला. ॲड केल्यानंतर x + x³ ही जी पहिली टर्म येते त्या दोघांच्यातून आपण काय कॉमन काढला? x कॉमन काढला. म्हणून ब्रॅकेटमध्ये टर्म तयार झाली 1 + x² आणि -x आपण आहे तसंच ठेवला. अशी ॲडजस्टमेंट आपण जेव्हा करतो तेव्हा डिनॉमिनेटरमध्ये असणारी टर्म आपण न्यूमरेटरमध्ये तयार करत असतो. म्हणून आपण पहिल्या दोन टर्ममधून x कॉमन काढला. आता इथून पुढे सिम्प्लिफाय करताना आपल्याला काय करावं लागेल? दोघांचा डिनॉमिनेटर, ह्या दोन्ही टर्मचा डिनॉमिनेटर सेपरेट करावा लागेल आणि हे इंटिग्रल सोडवावं लागेल. देअरफॉर x³ into tan inverse of x divided by 3. This -1/3 constant remains as it is, and in the integral the same term 1 + x², 1 + x² get cancelled. Therefore we get first term as x minus in the second term x divided by 1 + x² into dx. Therefore we get x³ into tan inverse of x divided by 3. Here we have multiplied with 1/3 and made some adjustment in the second integral. Therefore we get -1/3 into integration of x dx plus 1/3 into, here we have multiplied and divided with 2. Therefore we get 1/2 outside of the integral and 1/2 in the numerator in the integral. Therefore we get integration of 2x divided by 1 + x² into dx. We know that integration of f' upon fx dx is equal to log of fx plus constant c. Therefore we get x³ into tan inverse of x divided by 3. This -1/3 constant remains as it is. Integration of x dx is x² divided by 2 plus 1/6 into, using this formula we get answer log of 1 + x² plus constant c. Therefore simplifying these terms we get final answer as x³ into tan inverse of x divided by 3 minus x² divided by 6 plus 1/6 into log of 1 + x² plus constant c. बघा इथं दोघांचा छेद सेपरेट केल्यानंतर सेकंड इंटिग्रलमध्ये सेम टर्म असल्यामुळे पहिल्यामधले ब्रॅकेट्स कॅन्सल होतात आणि फक्त एक्स शिल्लक राहील आणि सेकंड टर्ममध्ये x/1 + x² पूर्ण आहे तशी राहील. पहिली टर्म आपण आहे तशीच लिहून घेतली. सेकंड टर्ममध्ये 1/3 मल्टिप्लाय केलं म्हणून पहिली टर्म झाली -1/3 इंटू इंटिग्रेशन ऑफ x dx. दुसऱ्या टर्ममध्येही तुमचा हा मायनस मायनस प्लस झाला 1/3 तसाच राहिला. इंटिग्रलमध्ये टर्म x/1 + x² आहे. मग तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलेले की जेव्हा जेव्हा इंटिग्रलमध्ये छेदामध्ये x² येतो आणि वरती x येतो तेव्हा तिथं काय करायचं? ॲडजस्टमेंट करायची आणि इंटिग्रलमध्ये हा फॉर्म्युला तयार करायचा. जे छेदात जे फंक्शन आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. मग छेदामध्ये फंक्शन आपलं 1 + x² आहे. 1चा डेरिव्हेटिव्ह तर 0च असतो आणि x² डेरिव्हेटिव्ह किती असतो? 2x. आपली टर्म x ऑलरेडी इथं आहे म्हणजे फक्त मी 2 न मल्टिप्लाय केलं तर ह्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरमध्ये एक्झिस्ट होतो. म्हणून आपण ॲडजस्टमेंट इथं कशाची केली? 2 टर्मची केली. म्हणून एक 2 इंटिग्रलच्या बाहेर घेतला आणि एक 2 आपण इंटिग्रलच्या आत, जो 2 लागणार आहे तो इंटिग्रलमध्ये घेतला. आता ही सेकंड टर्म तुमची ह्या टाईपची तयार झाली. म्हणून इथं आपण ह्या सेकंड इंटिग्रलसाठी हा फॉर्म्युला यूज करणार आणि एक्सचं इंटिग्रेशन तुम्हाला डायरेक्टली मिळते म्हणून त्याची व्हॅल्यू आपण x²/2 लिहून घेतली. फक्त टर्म सिम्प्लिफाय केल्या म्हणजे इथले मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला फायनल आन्सर मिळालं
x cube into tan inverse of x divided by 3 minus x square divided by 6 plus 1 upon 6 into log of 1 plus x square plus constant c. And here our solution is completed. Now the next example is I is equal to integration of x into sin square x dx. Here first we have to take value of sin square x as 1 minus cos 2x upon 2. Since we cannot simplify value of integration of sin square x dx directly. Therefore, here we have used the formula 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x, and therefore we get value of sin square x as 1 minus cos 2x upon 2. Therefore, simplifying these terms, we get, take these two constant terms outside of the integral. Therefore, we get 1 upon 2 into the integration x into the bracket 1 minus cos 2x. Here, we have multiplied with the x to the terms in the brackets. Therefore, we get half into integration of x minus x cos 2x into dx. Multiplying with half and separating the integrals, we get half constant remains as it is into integration of x dx. This minus sign remains as it is, half constant outside of the integral, and the integration we get x into cos 2x dx. Now use here formula of integration of x dx. Therefore we get half into x square divided by 2. This minus half constant remains outside of the integral, and in the integration we have to use by parts formula. Here x is an algebraic function and cos 2x is trigonometric function. Therefore, we have to take u is equal to x and v is equal to cos of 2x. Therefore, by using by parts formula, we get x into integration of cos 2x dx minus integration of in the bracket derivative of x into integration of cos 2x dx. Now simplifying this term, we get x square divided by 4 minus this half constant remains as it is, and in the bracket we get x as it is. Integration of cos 2x dx is sin 2x upon 2. This minus sign remains as it is. We know that derivative of x is 1 and integration of cos 2x dx is sin 2x divided by 2 into dx. Therefore, we get x square divided by 4 minus, multiply this with half term. Therefore, we get minus 1 upon 2 into 2, that is 4x sin 2x. This minus minus sign becomes plus, and this 1 upon 2 into 2 becomes 1 upon 4. And we know that integration of sin 2x dx is minus cos 2x upon 2 plus constant c. Therefore, we get x square divided by 4 minus 1 upon 4 into x sin 2x. This plus minus sign becomes minus 1 upon 4 into 2, that is 8 cos of 2x plus constant c. बघा इथं एक्झाम्पलमध्ये तुमची टर्म इंटिग्रेशनमध्ये एक्स साइन स्क्वेअर एक्स डी एक्स आहे, पण इंटिग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपल्याला डायरेक्टली फाइंड करता येत नाही. मी तर आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करतो, 1 मायनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेअर एक्स. आपल्याला साइन स्क्वेअर एक्सची व्हॅल्यू करायचं असल्यामुळे मल्टिप्लिकेशनमधला 2 आपण अपोजिटला शिफ्ट करणार, म्हणून साइन स्क्वेअर एक्सची व्हॅल्यू काय मिळते तुम्हाला, 1 मायनस कॉस 2x डिवायडेड बाय 2. साइन स्क्वेअर एक्सच्या जागी आपण ही व्हॅल्यू यूज केली. सेकंड स्टेपमध्ये हाफ कॉन्स्टंट आपण बाहेर घेतला आहे आणि एक्सनं ब्रॅकेटमधल्या टर्म्सनं आपण काय केलेलं आहे, मल्टिप्लाय करून घेतलेलं आहे. इथं 2 इंटिग्रल तुमचे सेपरेट केले,
पहिल्या इंटिग्रलमध्ये डायरेक्टली फॉर्म्युला यूज करा इंटिग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्सचा, आणि सेकंड इंटिग्रलमध्ये तुम्हाला बाय पार्ट्सचा फॉर्म्युला यूज करावा लागला. इथं एक्स ही अल्जेब्रिक टर्म आणि कॉस टू एक्स ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आहे, आणि यूची व्हॅल्यू आपण एक्स म्हटली आणि व्हीची व्हॅल्यू तुमची कॉस टू एक्स झाली. बाय पार्टचा फॉर्म्युला लिहिला, फॉर्म्युल्यामध्ये तुमच्या व्हॅल्यूज यूज केल्या आणि सिम्प्लिफाय केल्या. आपल्याला माहिती आहे की इंटिग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्सची व्हॅल्यू किती असते, साइन टू एक्स अपॉन 2 असते, कारण एक्सचं कोएफिशियंट इथं किती आहे, 2 आहे, म्हणून छेदामध्ये तुमचा 2 आला. अगदी सिमिलर सेकंड इंटिग्रलमध्ये पण एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 आला, आणि इंटिग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्सची व्हॅल्यू तुम्हाला किती मिळाली, साइन टू एक्स अपॉन 2 मिळाली. ह्या मायनस हाफने आपण ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय केलं, सेकंड टर्म तुमची आहे तशी ठेवली, आणि थर्ड टर्ममध्ये परत इंटिग्रेशन ऑफ साइन टू एक्सचा फॉर्म्युला यूज केला. त्याचं आन्सर काय असतं, मायनस कॉस टू एक्स डिवायडेड बाय 2 असतं. देअरफॉर सिम्प्लिफाईंग दीज टर्म्स वी गेट, सगळ्या टर्म सोडवल्या की आपल्याला शेवटचं उत्तर काय मिळालं, एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4 मायनस 1/4 इंटू एक्स साइन टू एक्स मायनस 1/8 इंटू cos 2x plus constant c. And here our solution is complete. Next example is I is equal to integration of x into sin inverse of x dx. Here x is an algebraic function and sin inverse of x is an trigonometric function. Therefore we have to take u is equal to sin inverse of x and v is equal to x. We have by parts formula as integration of uv dx is equal to u into integration of v dx minus integration of in the bracket du by dx into integration of v dx bracket complete into dx. Now in the first step we have to use values of u and v only. Therefore we get sin inverse of x into integration of x dx minus integration of in the bracket derivative of sin inverse x and integration of x dx bracket complete into dx. There in the next step we get sin inverse x as it is and integration of x dx is x square divided by 2. Here minus sign remains as it is. In the integration we get derivative of sin inverse x as 1/√1 minus x square and integration of x dx is x square divided by 2 into dx. Now rearranging the first term we get x square sin inverse x divided by 2. Now here we have taken this minus side inside the integral, therefore here sign becomes plus. We have taken this half constant outside of the integral and made some adjustment in the given integral. Here we have added 1 and subtracted 1. Now in the next step we get first term x square sin inverse x divided by 2 as it is plus half into, here we have considered 1 minus x square as first term and minus 1 as second term, and we have separated the denominators. Therefore we get plus half into integration of 1 minus x square divided by √1 minus x square into dx. This minus sign plus minus sign becomes minus half into integration of 1/√1 minus x square into dx. Therefore we get x square into sin inverse x upon 2 plus half into, here the term given is of the type x upon √x which has value √x. Therefore we get here integration of a root of 1 minus x square into dx minus half constant as it is, and we know that integration of 1/√1 minus x square is sin inverse of x plus constant c. बघा इथं पण काय सांगितलेलं आहे, यू आणि व्हीचे व्हॅल्यूज आपण फाइंड केला बाय पार्टचा फॉर्म्युला घेऊन त्याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज लिहून घेतल्या.
पहिल्या टर्ममध्ये आपण इंटिग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्सची व्हॅल्यू x² यूज केली आणि ही टर्म तुमची आता कंप्लीट झाली, जी लास्ट स्टेपपर्यंत आपल्याला काय करायची आहे, कॅरी करायची आहे. सेकंड इंटिग्रलमध्ये साइन इनवर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/√1 - x² घेतला आणि इंटिग्रेशन ऑफ एक्सची व्हॅल्यू x² / 2 घेतली. आता पहिली टर्म लास्ट स्टेपपर्यंत कॅरी करतो आपण आणि फक्त सोल्युशन सेकंड इंटिग्रलमध्ये घेतो. त्याच्यामध्ये मला ही जी डिनॉमिनेटरमध्ये टर्म आहे छेदातली तीच टर्म अंशामध्ये तयार करायची आहे. मग इथं x² साईन मायनस आहे म्हणून आपण हे मायनस साईन काय केलं, इंटिग्रलच्या आतमध्ये घेतलं, म्हणून बाहेरचं साईन काय केलं आता प्लस, कारण प्लस मायनस साईन परत काय आहे, मायनसच आहे. आणि हीच टर्म तयार करण्यासाठी आपण एकदा एक ॲड केला, एकदा सबट्रॅक्ट केला, म्हणजे +1 - 1 केलं आपण. आता पुढच्या स्टेपमध्ये आपण काय केलेलं आहे, 1 - x² पहिली टर्म आणि -1 सेकंड टर्म कन्सिडर केली आणि दोघांचा डिनॉमिनेटर सेपरेट केला. ह्या सेकंड इंटिग्रलमध्ये ही टर्म वरती x आणि /√x अशा टाईपची टर्म आहे, म्हणजे x /√x आन्सर किती असतं, √x. तसं ह्या टर्मचं सिम्प्लिफिकेशन काय मिळेल तुम्हाला, √1 - x² dx. तिसऱ्या इंटिग्रलमध्ये -हाफ कॉन्स्टंट तसाच राहिला आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनवर्स एक्सची व्हॅल्यू 1/√1 - x² असते, म्हणून इंटिग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² ची व्हॅल्यू किती येणार, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉन्स्टंट c. अजूनही आपलं सोल्युशन इथं कंप्लीट झालेलं नाही आहे, कारण इथं अजून तुमची इंटिग्रलची टर्म आहे, म्हणजे अजून आपल्याला ह्या इंटिग्रलची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. ह्याच्यासाठी तुम्हाला आणखी एक फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. ह्या फॉर्म्युलाचं प्रूफ किंवा हा फॉर्म्युला तुम्हाला अजून झालेला नाही आहे, पण ह्याच्यानंतरचा पुढचा पार्ट म्हणजे एक्झाम्पल नंतर मी सगळ्यात सुरुवातीला हा फॉर्म्युला कसा डिराईव्ह करायचा त्याचा प्रूफ घेणार आहे. पण ह्या एक्झाम्पलमध्ये हा फॉर्म्युला यूज करावा लागतो. वी हॅव इंटिग्रेशन ऑफ √a² - x² dx इज इक्वल टू x/2 इंटू √a² - x² प्लस a² / 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस कॉन्स्टंट c. हा फॉर्म्युला आपल्याला आता इथं यूज करायचा आहे. आपली व्हॅल्यू काय आहे, इंटिग्रेशन ऑफ √1 - x², म्हणजे 1ला आपण काय म्हटलं, 1चा स्क्वेअर, म्हणजे कम्पेअर केली तर एची व्हॅल्यू आपली किती आहे, 1 आहे आणि एक्सची व्हॅल्यू आहे तशी एक्सच आहे. म्हणजे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये जिथं जिथं ए आहे तिथं फक्त आपल्याला काय यूज करायचं आहे, 1 यूज करायचे आहे. पहिली टर्म x² साइन इनवर्स x / 2 आहे तशीच राहील, plus half constant as it is, and by formula here we get x/2 into square root of 1 - x² plus 1चा स्क्वेअर 1 divided by 2 into sin inverse of x, since x/1 is x, minus last term is as it is, that is half sin inverse of x plus constant c. बघा इथं काय केलं आपण, हा फॉर्म्युला यूज केला. फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त आपण काय केलेलं आहे, एच्या जागी व्हॅल्यू 1 यूज केलेली आहे. इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट x² साइन इनवर्स ऑफ x / 2. हियर वी हॅव मल्टिप्लाइड विथ हाफ टू द टर्म्स इन द ब्रॅकेट. देअरफॉर वी गेट x / 4 into √1 - x². This plus sign becomes plus half into half, that is 1/4 into sin inverse of x, and last term is minus half sin inverse of x plus constant c as it is. Here both terms are of sin inverse of x, therefore we simplify these terms only. Therefore we get x² into sin inverse of x divided by 2. The second term plus 1/4 x into √1 - x² remains as it is, and here plus 1/4 minus half, therefore we get answer minus 1/4 into sin inverse of x plus constant c. बघा इथं काय सांगितलं, ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त आपली एची व्हॅल्यू 1 यूज करा आणि फॉर्म्युला लिहिला आपण.
ह्या स्टेपमध्ये आपण काय केलेलं आहे, हाफने आत मल्टिप्लाय करून घेतलेलं आहे. आता मल्टिप्लाय केल्यानंतर ह्या लास्टच्या दोन्ही टर्म्स तुमच्या साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्सच्या दिसतात. म्हणजे इथं 1/4ला साइन प्लस आहे आणि मायनस हाफ आहे. म्हणजे ह्या दोघांच्या पहिला काय करायला लागेल, सबस्ट्रॅक्शन. 1/4 मायनस 1/2 इज इक्वल टू किती असते आन्सर, -1/4. आणि पुढची टर्म साइन इनवर्स एक्स आहे तशी झाली प्लस कॉन्स्टंट सी. आणि इथं आपलं ह्या एक्झाम्पलचं सोल्युशन कंप्लीट झालं. आणि आजचं आपलं हे लेक्चर आपण इथंच थांबवत आहोत. थँक्यू.